Terima kasih atas kesudian memberi kesempatan kepada saya bersama dalam majlis temu bual dan dialog dengan anak-anak mahasiswa terutamanya. Tentunya satu penghormatan kepada saya dan rakan-rakan untuk bersama di UTP. Kerana universiti ini memang diiktiraf sebagai di antara universiti terkemuka dalam negara dan di rantau kita. Jadi ucap tahniah kepada semua. Saya masih ingat semasa saya jadi Menteri Kewangan dulu, 90-an itu masa ekonomi kita rancak. Pertumbuhan ekonomi sekitar 10% satu tahun. Kalau dalam belanjawan, tidak seperti mana kusut semalam, dulu senang kerana kita ada lebihan. Bila saya jadi Menteri Kewangan, ada hutang, defisit, dan setelah 2 tahun saya kata mesti balance. Kemudian setelah itu sejak 93-94 surplus. Betul hutang lama dia bayar. Dan di antara hal yang saya beri keutamaan pada masa itu ialah badan-badan seperti Petronas, Telekom, TNB di antara lain. Selain daripada program yang menjadi fungsi utama masing-masing badan ini, apatah lagi Telekom dan TNB masa itu sudah diswastakan. Jadi perswastaan tidak bermakna pada badan ini hanya menumpukan perhatian untuk mencatat keuntungan, tetapi harus juga melihat aspirasi nasional, kepentingan kemanusiaan, keadilan, mengurangkan kesenjangan yang kian melebar di antara golongan paling kaya dengan miskin. Semua ini harus diambil kira. Jadi saya tahu pada masa itu sahabat-sahabat saya juga mengepalai Petronas baru siap filharmonik yang diminta oleh pemimpin masa itu. Saya kata kalau filharmonik Australia boleh dibuat, patut fikir keperluan gedung dan pusat pendidikan yang cemerlang. Dari situ, ketiga-tiga badan ini, Petronas, TNB dan Telekom, menumpu perhatian mewujudkan universiti, dan Petronas kini meletakkan UTP berjaya sekarang dengan pimpinan sebelum ini. Kita harus ingat tentang matlamat universiti. Tadi saya diberi taklimat ringkas tentang integrated engineering. Saya dengar dengan tekun profesornya, syarahnya dan anak-anaknya. Dan saya terkesan dan bangga dengan tahap pencapaian anak-anak. So I'm extremely impressed. Young students with such discipline, idealism, aspirations, not only to inculcate knowledge and understanding, but to seriously attempt to enhance their understanding, proficiency, and they seem to be very confident. And we have young students having that discipline, that resolve, and that confidence. I'm extremely proud of them. Thank you very much. Ini tentu balik kepada isu pokok. Universiti ini ada pengkhususannya kerana dia ada juga terkait dengan Petronas, satu gergasi dalam industri petroleum dan gas yang dihormati di dunia. Tadi Saudara Zamri kita bincang tentang minat negara-negara yang ada telaga minyak yang semuanya mengusulkan kepada saya minta Petronas ikut serta.
Kerana kedudukan kita ini dalam negara kita, kita tidak memihak, kita berkawan dengan semua. Awal tahun ini, Presiden Xi Jinping negara China mengadakan lawatan yang sangat berhasil dalam negara kita. Beberapa minggu lagi, Presiden Donald Trump akan datang ke Malaysia. Bersama dengan Presiden Brazil, Presiden Afrika Selatan, Eropah, selain daripada ASEAN, China, Korea, Jepun, India. Ini meletakkan kita sebagai negara yang disebut mengamalkan dasar bebas, berdaulat, bersahabat dengan semua, tapi tetap berdiri atas prinsipnya. Within ASEAN, we term it as centrality, a policy that choose to engage with all countries, to understand that the primary objective is to enhance, to propel our economy, resilient, domestic resilience, but also as a trading nation, we need to engage with everybody because we have to protect the interests of our people. That is our priority. We want the best for our students, we want the best for our rakyat, the best technology, and we can only achieve that if the economy succeeds, is vibrant. And the vibrancy as a trading nation means engaging trade investments with all countries. But having said that, we must also understand that Malaysia is an independent nation. And as an independent country, we must have the right to exercise and express our views in defense of freedom, in defense of justice, to reject oppression, colonialism in any form. And that's why we remain consistent. Now, I want to share with you some of these concerns because as students, whilst having an understanding, and you know your mission is to ensure that you excel in your studies, continue to conduct research, which is essential for the survival of this nation to move forward. But at the same time, we are training human beings. There was a rather earlier text in the 70s by a scholar from Latin America, Ivan Illich, when criticizing a structured educational form, institutions, university schools, his concern is and worry is that we seem to educate, but we dehumanize. You have a great university with all the facilities accorded, but you have no concern about those around you. The poverty, the underprivileged. Now I'm not talking about UTP, Virus, don't worry. But general criticism of the university. So he said, we are training human beings. We are training young students to be concerned with themselves, with their family, with their society, with their nation, and with humanity. But we are not producing them. We are producing sacred cows. No critical thinking, no interest other than what is it for me? What is it for my family? And this is, of course, a basic flaw in the education system. So I take great satisfaction when this university take a lot of interest in getting students. Of course, the primary objective is still to ensure that they excel in their studies. And the fields of specialization that is so required by this university and by this country. The new innovation, the new technology, the energy transition, the digital transformation, AI,
and the various fields of engineering. But at the same time, never forget the fact that we are disseminating and we are inculcating students to assimilate knowledge, values, ethics, humanity. Saya harap anak-anak faham bahawa sementara kita harus bersungguh-sungguh meningkatkan ilmu kita dalam bidang-bidang baru, teknologi baru, tetapi jangan kita tinggalkan soal nilai. Bila saya melakar konsep negara madani, kita tidak menidakkan apa yang dilakukan sebelumnya. Kita tidak menidakkan dasar-dasar yang sedia ada. Tapi kita akui atas kelompongannya. Malaysia ni negara majoritinya Islam, Muslim, majoritinya Melayu, Putra. Tetapi kita hidup satu keluarga. Negara ini tidak mampu mencatat kemajuan sekiranya rakyatnya berbalah. Berbalah kerana warna kulit, berbalah kerana kaum, berbalah kerana faham agama, berbalah kerana kelas, seperti yang berlaku di banyak negara. Kerana orang yang membicarakan isu kaum secara sempit atau agama secara fanatik, itu bukan orang yang ada kefahaman. Di universiti sepanjang tahun lalu saya hadir ke hampir semua universiti. Saya selalu mengingatkan mereka bahawa kita boleh berbeza pendapat, tapi kita harus siuman. Kita harus jangan cepat menghukum, apalagi menghina orang. Dan lebih buruk kalau kita menghina orang kerana warna kulit atau kaum atau fahamnya. Kerana sebagai Muslim, kekuatan kita itu adalah mengangkat martabat dan derajat insan. Dan itu bukan urusan kita. Itu ketentuan ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah has exalted the status of the children of Adam. And then who are we to question? The children of Adam, mana Allah telah mengangkat darjat. Dan nilainya itu bukan pada kaumnya atau warna kulitnya, tapi nilainya itu adalah pada nilai ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Darjat, keinsanannya, ketakwaannya, kebaikannya. Sebab itu saya rasa harus tekankan. Haley, former dean of Harvard, and I've popularized this book for some years now, talks about or wrote a compelling case against the flaws of a modern education system. Mind you, he was a former dean of Harvard, a respected scholar. The title of the book is Excellence Without a Soul. Harvard, like UTP, is a center of excellence. Some universities have achieved that state of excellence that's most admirable. But why is it this ex-dean Haley chose to debunk the notion that excellence is purely based on academic pursuit? Because he says, what is the whole idea of education, the whole concept of education, is to educate men or women. And educating means educating their life, humanity, other than specific areas of specialization. So, you are excellent in your studies, but just outside the campus, the ghettos of the blacks being discriminated, that does not prick your conscience. Just outside university, you have religious that are living in abject poverty,
or communities marginalized. Does not matter whether they're whites or blacks, or in this case, in Malaysia, whether they're Malays or Chinese or Indians, or Kadazans or Dayak. It does not matter. What matters is whether it does prick your conscience. Sama ada apa yang berlaku di persekitaran kita itu mengetuk pintu hati kita untuk memahami bahawa Allah memberikan kita kesempatan hadir ke UTP, universiti yang di antara yang terulung dalam negara kita, dengan kemudahan yang sangat baik. Tapi apakah hati kita terketuk bila kita lihat ketidakadilan, kesengsaraan? Dan kebetulan kesengsaraan itu dari orang mungkin kaum kita atau mungkin yang kaum lain. Ini yang disebutkan oleh Heli tadi. Ada excellence dalam academic pursuit, tetapi gagal kerana tidak ada soul. Jiwa dan hati nuraninya tidak tersentuh. Jadi apa yang dibelajarnya? Dari kemanusiaan itu terhakis. Jadi dalam bukan maknanya anak-anak di sini tengok keliling, dah saya beri contoh, nampak semua serius, relax. Saya tanggungjawab saya sebagai bapa adalah untuk meminta anak-anak itu tersentuh hati nurani mereka. Terlalu banyak yang harus kita kerjakan. Bayangkan, okey, saya balik kepada Malaysia. Bayangkan Malaysia. Apa yang kurang di Malaysia? Prasarananya relatif lebih baik. Hasil mahsulnya, khazanahnya tinggi. Hutan belantara, hasil balak, lalu biji timah. Minyak dan gas yang menyebabkan negara kita boleh terangkat. Dan Alhamdulillah banyak ini telah dicapai. Tapi apakah yang menggusarkan kita? Ya, soal tata kelola. Pengurusan. Soal perbenturan, pergaduhan antara kaum. Kebencian satu sama lain. Kepantasan mau menghukum saja. Seolah kita ini macam malaikat. Orang tu dihukum mudah-mudah. Kerana tak selagi dengan fahaman kita. Padahal ilmu kita tidak ke mana. Mungkin saya minta Presiden dapatkan rencana yang juga saya popularkan di Universiti Edward Said. Bila dia kupas dan kritik Samuel Huntington's Clash of Civilization. Ya, apa dia teori Huntington? Huntington tu kata yang hebatnya, yang akan menang akhirnya ialah tamadun barat, Western Liberal Democracy, yang kemudian dikupas oleh Fukuyama. Yang lain itu lemah. Semuanya itu lembab. Baik tamadun Cina atau Arab, apalagi Islam atau India, semuanya akan kalah dengan kekuatan tamadun barat. Edward Said ini Christian scholar. Dia tulis secara pendek dalam sekitar 8-10 halaman dalam The Nation. Dia jawab sebenarnya bukan clash of civilization. Kerana tak harus, mengapa harus clash? Kita ada budaya Melayu, tamadun Melayu, sastra Melayu, saya bangga. Banyak kehebatan kita. Kusatanan Melayu Melaka. Itu menjadi pusat tamadun yang hebat, menjadi kawasan rantau Melaka kosmopolitan. Saya bangga. Tapi kalau saya belajar tamadun Cina, hebat juga dalam banyak hal. India, begitu juga. Barat pun begitu juga. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada pimpinan yang baik, ada pimpinan yang rusak. Jadi harus ada perfahaman. Jadi Edward Said dia jawab
Kata dia tidak ada itu clash of civilization. Yang ada itu clash of ignorance. Ya, pertembungan benci kepada orang, benci kepada kaum, benci kepada tamadun lain kerana kejahilan. Cuba tanya, yang kamu benci ni, kamu faham tak? Tak faham. Dah baca? Belum. Berapa baca? Tak. Siapa cakap? Ada kawan tu cakap di surau itu. Itu bangang di situ. Saya ingat dia dalam tinggi tak boleh guna istilah. Tapi yang saya nak sebutkan sini, itu yang disebut clash of ignorance. Jadi kita dalam kritikan kita terhadap Barat pun, jangan kerana gagal menguasai ilmu. Mesti ada usaha menguasai ilmu dalam pelbagai bidang. Ya. Nah, ini yang menyebabkan bila saya lihat utamanya baru-baru ini, anak-anak yang kita bawa pulang dari flotilla, apa yang saya sebut? Kerana kemanusiaan. Kita ni merdeka. Saya faham ada rakan-rakan daripada kawasan lain. There's some friends from Latin America, Africa, or Timor-Leste here, right? Are there some students overseas? Yeah, raise your hands. Oh yeah, I can see. Yeah. Oh, quite a number. Yeah, thank you. Welcome. You try, don't forget nasi lemak and nasi goreng. And teh tarik. Not too much. It's not very healthy. No. Why do you fight for independence? Why is it our parents sacrifice their lives, beaten up, killed, imprisoned, to fight against the colonial powers? Why? Let them rule. Sometimes they say they are smarter. But you can't accept because no society wants to be ruled, exploited by others. There's no business. Let us decide for ourselves. Let the Malaysians decide for ourselves how we govern this country, not for colonial powers. Or for that matter, the Chinese or the Indians or Indonesians. Why did we fight? Why did we struggle? Because we honor human dignity. Because we love our country, our nation. Okay, fair. We have achieved independence. But next question, how is it we tolerate injustices as well? Why is it when it comes to Gaza and the Palestinian, we can't raise a voice? Why is it colonization, taking people's land and property, killing the children is allowed and tolerated? Where is the humanity? That is precisely the reason why we, particularly you young students, must inculcate this habit. What is education ultimately? Is the assimilation of knowledge in all fields and areas of specialization. You assimilate knowledge. But you assimilate knowledge for what? You assimilate in order to disseminate. What do you disseminate? Disseminate your level of your particular discipline, field of competence, expertise, but you disseminate truth, honor, justice. You can be a chemical engineer or whatever fields, accountant, auditor, whatever. But you must have integrity. Integrity is a moral, ethical principle of value. So don't ever forget the fact that to be successful in education, assimilate knowledge, disseminate that field of competence and expertise, and disseminate truth, dignity,
because you imbibe in yourself the principle of honor, dignity, values, and ethics. Demikian kuliah pagi. Jadi, jadi saya harap UTP ni cara, imbauan cara umum itu ni, sebab pakar-pakar ramai di sini. Jadi saya bukan pakar, tapi saya nak luahkan dengan harapan yang sangat tinggi. Malaysia ini punya potensi yang sangat besar. Saya nak akhiri dengan sedikit cerita. Semalam dalam belanjawan, dalam ucapan belanjawan, saya sebut dalam tempoh 2 tahun, 2024-2025, kita berjaya merampas wang yang dicuri, yang diseludup dengan kegiatan-kegiatan jenayah, 15.5 bilion ringgit. Now, please think. Saya harap Presiden dan pensyarah tolong bagi tahu. Maknanya, berapa lama ni wapakan dan kerja sauk ini berlaku? 2 tahun. Itu kerana saya tegas, saya kata semua badan-badan agensi penguasaan, no compromise, no to corruption, no to smuggling, no to this syndicate and cartels. Break them because they are stealing from the people. And I, now that with the mandate as Prime Minister with my colleagues, want to make sure that this country do much better. Which means what? It's been tolerated and condoned. Why? Because we have corrupt establishment, corrupt leaders, officers. They have tolerated this. Why is it only after now? I'm not suggesting that it was never done before. I mean, this action or enforcement. But certainly, is never done to this extent. Even then, I don't think we have completed. So it's my dream is in the few years that I have, I want, inshallah, to clean up this mess. Whatever they say, it does not bother me. Because I think it is our duty. Enough. You study very hard. We just struggle. Some are poor from the poor students. I was telling me just now that some are the B40. And we're struggling to get enough funds. We can't tax so much because taxing means burdening the people. We tax only when it's absolutely necessary. We tax the very rich. Like around 95. Okay? We tax only the foreigners. Why? Because we need the funds to help you. But after all this effort, there are people stealing. And sometimes they are Datuk and Datuk Seri and Tan Sri and Tun. I don't care. You can have your title. If you steal, we catch you and the court finds you guilty, you go to jail. That must be the principle. And the young must understand and support this move. This is important. Can I trust you that you can support this? Yeah. It's important. It's for your future. It's your future. Yeah. And it is not easy. So I would end by saying that, of course, it's a great university. Thank you very much. They only give me coffee. But thank you. I am pleased. I'm sure my colleagues, Dr. Sharani and Zamri, is equally happy to be here. It's a great university, it's a great future, and great students. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.